GSLV Mark III, Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III. Why it is important? Chandrayaan 2 was launched by GSLV Mark III. അതേപോലെ ഇനി വരാനുള്ളൊരു മേജർ മിഷനാണ് ഗഗൻയാൻ മിഷൻ. Gaganyaan mission will also be launched by using GSLV Mark III. As you can see in the figure, it is a three-stage launch vehicle. The first stage is the S200 solid booster stage. രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സോളിഡ് ബൂസ്റ്റേഴ്സ് കാണാൻ കഴിയും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ L110 ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ്. And the third is the C25 cryogenic stage. What is cryogenics? Cryogenics എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്നോളജീസ് ആണ് ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറയുക. ഈ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫേസ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. സ്പേസിലെത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഫേസ് എക്സ്ട്രീംലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ. ആ സമയത്തും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രയോജനിക്സ്. So third stage is the C25 cryogenic stage. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് you can see the payload compartment. അവിടെയാണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. What is the capacity of GSLV Mark III? It can carry 4-ton class of satellites into geosynchronous transfer orbit GTO or about 10 tons to low Earth orbit. What is a GTO? Geosynchronous transfer orbit. It is an intermediate orbit which is a highly elliptical orbit, GTO. What is low Earth orbit? Earth's surface up to a height of 2000 km is low Earth orbit. So GSLV Mark III, it can carry 4-ton class of satellites into GTO or 10-ton class of satellites to low Earth orbit. When we compare GSLV Mark II and GSLV Mark III, GSLV Mark III has twice the capability of GSLV Mark II. Twice the capability. നമ്മൾ 3 സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് S200 സ്റ്റേജ്. The ignition of S200 stage result in the vehicle liftoff. And this S200 stage function for 140 seconds. 140 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക S200 സ്റ്റേജ്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് L110 സ്റ്റേജ്. And this L110 stage, it ignite 114 seconds after liftoff. ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 114 സെക്കൻഡ്സ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള L110 ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുക. GSLV Mark III launches till date. ഒന്നാമത്തെ ലോഞ്ച് it was in 2014. And what was the payload? The payload was CARE module. What is CARE module? Crew Module Atmospheric Re-entry Experiment. CARE module. CARE എന്ന് പറയുന്നത് it was an experimental test vehicle for the future Gaganyaan. ഫ്യൂച്ചർ ഗഗൻയാന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മൊഡ്യൂൾ ആയിരുന്നു കെയർ മൊഡ്യൂൾ. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഫിഗർ, ദിസ് ഈസ് കെയർ മൊഡ്യൂൾ. ഇത് കെയർ മൊഡ്യൂൾ re-entered, it deployed its parachutes as planned and it splashed down in the Bay of Bengal. It was a successful mission. So first mission is LVM3 or CARE mission. രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ it is GSLV Mark III D1 mission അല്ലെങ്കിൽ GSAT-19 mission. What was the purpose? To carry GSAT-19 satellite. GSAT-19, it is a communication satellite. മൂന്നാമത്തത് is a GSLV Mark III D2 mission. It was launched in 2018 and the purpose was to carry GSAT-29, which is again a communication satellite. So GSAT-19 and GSAT-29 are communication satellites. And the latest mission, the fourth mission, is GSLV Mark III M1 mission that was used to carry Chandrayaan 2. And Chandrayaan 2 was India's second lunar mission. So remember these much about GSLV Mark III.